So radiology is not only the subject the people after chooses the MBBS. The why they most of the people do not know about the radiology is and হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের আবার সবাইকে স্বাগত। অ্যান্ড অনেকদিন ভিডিও দেওয়া হয় না বিকজ আমার পড়ালেখার যে প্রেশার এটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। অ্যান্ড যে এখন ভাই রমজান মাস চলতেছে, তো মোটামুটি সবাই আমরা বিজি আছি। তো ভাবলাম যে অনেকদিন পরে আপনাদের মাঝে যেহেতু ভিডিও দেখে না, তো ভিডিও দিব। অ্যান্ড আজকে মূলত আমাদের দুইটা লেকচার ক্লাস অ্যান্ড রেডিওলজি ক্লাস আছে, রেডিওলজি প্র্যাকটিস ক্লাস আছে। তো আজকে কোনো কথা না বলে রেডিওলজি ক্লাসটা কেমন কীভাবে স্যার নিয়ে থাকে বা ডিটেলস আপনাকে জানাবো। তো চলো। তো আমাদের মেইন ক্যাম্পাস থেকে রেডিওলজির যে ডিপার্টমেন্ট ওইটা বেশি দূরে না, লাইক এখান থেকে 70 মিটার এমন। তো আমরা ওই ক্লাসের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি অ্যান্ড 10 মিনিটস পর স্যার চলে আসবে। আমাদের রেডিওলজি স্যার মূলত উনি নেপালি, উনি এখানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতেছে, উনি এখানকার স্টুডেন্ট, আমাদের মেডিকেল স্টুডেন্ট। তো এখানে আমরা সামনে আমাদের রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড এটা হচ্ছে মেয়েদের হোস্টেল, নিচে হলো ক্যাফে আছে, এটা রাশিয়ান অ্যান্ড কিরগিজ ক্যাফে। অ্যান্ড এই সাইডে কিন্তু ফার্মেসি অ্যান্ড এখানে লোকালদেরও বিল্ডিং আছে এখানে। অ্যান্ড এখান থেকে আর কিছু দূর পরে আমাদের ক্লাস। লিডার বাবার কল দিচ্ছে, একটু সাত চলে আসছে এই জন্য, তো আমাদের একটু ফাস্ট যাওয়া লাগবে। আর আজকের ওয়েদার টেম্পারেচার বলতে গেলে এখন চলতেছে মেবি 1 ডিগ্রি or 2 ডিগ্রি, বাট ইটস লাইক নর্মাল ফর আস বিকজ ইউজ টু হয়ে গেছে আমরা এটাতে। তো চলুন কথা না বাড়ায় ক্লাসে যাওয়া যাক। তো আমরা ক্লাসে চলে আসছি অ্যান্ড এখানে লোকালদেরও ক্লাস হচ্ছে, প্লাস আমাদেরও ক্লাস। লেট হয়ে গেছি 2 মিনিট, তো সাত চলে আসছে, তো এখন ক্লাসের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। টাটা। here we have objective, so here we have the periodicity pani bharne. So this is the our trachea part, okay, the black air part is always trachea part, okay. But if you look more clearly, there is like clip. So this is all our spine posterior process, spinous जो spine का जो होता है ना पीछे का, we have, okay. And even the passage is you may have noticed, and you been taught here during your first year or during the first days, if you are having the chest X-ray, have you noticed in what position they did you chest X-ray? 1,000 years later. He is one of the best teacher in our radiology department. So sir, can you tell us about radiology and why you choose radiology, and after MBBS why we should choose radiology for our PG? Okay, thank you for the first asking me the question. I try to explain you in my view. Okay, so radiology is not only the subject the people after chooses the MBBS. The why they most of the people do not know about the radiology is they think that this chest X-ray only just telling about the X-ray, not only about the X-ray. There is so many investigation, and the other doctor who prefer the investigation, most of the time the diagnosis is made upon the X-ray pathological basis and the history, clinical history, okay. And most of the time we get to knowledge about the more pathology or diagnosis confirm, like the most of the time. Sometimes we need to go for the histopathology for the confirmatory in the radiology part also, but you need to choose because the we call as a doctor of doctor. The doctor of doctor means we gave the diagnosis or we give the some of the related content to make to think the other doctor, okay, this is the pathology. They may suspect also, but we give sometimes the clue. So it is the always with the joining hands, like. So it's not only the radiology do the investigation or they do the confirmed diagnosis, the other part also. But together, if you do, diagnosis is perfect and it's good for the patient benefit. Sometimes cases, some doctors just do the without investigation they diagnose and they do the misdiagnosis. So if the diagnosis is made upon the all the together, it is more benefit for the patients. Okay, like in the cases of the antibiotic treatment, if there is no pathology, the other medicine or surgeon doctor whatever the pathology is suspected, and they do just go, but there is no pathology, so just this antibiotic resistance or whatever.
and this field is more relaxed also. You get to do your job. Nowadays there is so many interventional procedure. It's not that you just work as a back. If you want to work with the patient also, now there is the interventional. So radiology is both diagnostic and therapeutic. Therapeutic so also. Some students think like radiology is not a like good subject for our PG because some of them are choose neuro or cardio because it's more better about salary and others party salary. So why do you choose radiology for? Can you clear If this? you come to the salary part also, the salary is very good for the radiology. Okay. Salary is also very good for the radiology. I told you the radiology is the not only the diagnostic but the therapeutic also. Nowadays there is a interventional radiology. Interventional radiology, you can do the treatment at the same time with the help of the radiologist, like the USC guided pleural effusion in the cases of drainage or chest tube drainage. Nowadays the radiologists do more this drainage part, or interventional radiologists like the neurointerventionist, cardiac, all these. Nowadays if you next 5-10 years there will be the radiology more focusing about this intervention. So like that, and there is a more money also. It's not like that, not there is not money, there is a more money. So thank you for your time, sir, and see you in the next class. Okay. Thank you, sir. Thank you. তো অনেকের কোশ্চেন থাকতে পারে যে রেডিওলজি নিয়ে এত কথা বলার রিজন কি। সেটা হচ্ছে অনেকের মিসকনসেপ্ট থাকে রেডিওলজি নিয়ে যে রেডিওলজির কাজ শুধু এক্সরে করা বা এরা ডক্টর না। তো এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য যে রেডিওলজি অনেক ভালো একটা সেক্টর এবং এখানে যে প্রেশারটা মোটামুটি কম থাকে। পিজির পরে অনেকের কার্ডিও নিউরোতে যে বেশি যেতে চায়, বাট ফর এ বিগিনার বা ফর এ নিউ কামার বা এখনকার জেনারেশনের জন্য রেডিওলজি একটা গুড সেক্টর হতে পারে। অ্যান্ড এর স্যালারি কিন্তু অনেক হিউজ। অ্যান্ড আমি যে স্যারের সাথে কথা বললাম, সে এখানকার রেডিওলজি টিচার, পিজি করতেছে। সে নেপালি, সে MBBS করেছে নেপাল থেকে, কারণ পিজির জন্য এখানে আসছে। পিজি করে সে আবার দেশে ব্যাক করবে। তো স্যার অনেক ভালো। অ্যান্ড আমাদের রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিচার। অ্যান্ড কি বলবো, স্যার আমাদের লেকচার ক্লাস একটু পরে, তো রোজার জন্য কিছু খেতেও পারবো না, তো এখানে ওয়েট করতেছি। আমাদের লেকচার হল, তো এখনো প্রায় 2 hours বাকি। মোস্টলি যাওয়া পসিবল না, তো এখানে আমার সব ফ্রেন্ড আছে, দেন এখানে লোকাল রাশিয়ান আছে, রাশিয়ানরাও স্ট্রিট আছে, ক্যাফে, আমাদের মরফোর ক্যাম্পাসে ক্যাফেতে বসে। অ্যান্ড আমি একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে বাইরে আসতে গেলে কিন্তু আমাদের মেন্টালিটি একটা জিনিস খুবই স্ট্রং থাকতে হবে, সেটা হলো মাইনাস যখন টেম্পারেচার থাকবে তখন ঘুম থেকে ওঠা। এটার যে চ্যালেঞ্জ, প্লাস এসে রান্না করা, দেন রেগুলার পড়া করা। কারণ রেগুলার আইটেম থাকবে, রেগুলার টার্মস থাকবে, এগুলো ক্লিয়ার না করলে কিন্তু জাসদ পাবেন না। জাসদ না হলে ফাইনালসে বসতে পারবেন না, তো আপনি প্রমোশনও পাবেন না, আপনি আদুভাবে বসে থাকবেন। তো আপনার MBBS আর কমপ্লিট করা লাগবে না 5 বছরে। তো মেডিকেলে পড়তে গেলে পেশেন্স লাগবে, প্লাস ইউ হ্যাভ টু স্টাডি রেগুলার, এটা মাস্ট। অ্যান্ড কি বলবো, রান্না আমার কাছে বেশি প্যারা লাগে। পড়া ঠিক আছে, পড়া ওটা রেগুলার 4-5 ঘন্টা পড়লে ওটা এনাফ ফর আস, বা 3 ঘন্টা রেগুলার পড়লে এনাফ। বাট রেগুলার পড়তে হবে, এমন না যে একদিন পড়লাম 3 দিন পড়লাম না, এমন কিছু না। তাহলে এই যে আইটেম জন্য থাকবে, লাস্টে যে টার্মসগুলো করতে পারবো না, দেন জাসদও পাবো না। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে এখানে রোজার ব্যাপারটা। এখানে কিন্তু যে বাইরে, এখানে রোজা বোঝা খুবই মুশকিল, বিকজ এরা মোস্ট অফ দ্য পিপল রোজা থাকে না। তো সামনে ঈদও আসতেছে, আমাদের ফ্যামিলি ছাড়া ঈদ করা আসলে অনেক টাফ। অ্যান্ড ঈদের ছুটির কথা বলি, এখানে কোনো ছুটি নাই, জাস্ট ঈদের দিনটাতে ছুটি দিবে। ঈদের পরের দিন আবার আমাদের এক্সাম আছে, আইটেম আছে, ঈদের আগের দিনও আইটেম আছে। তো ঈদের দিনও অলমোস্ট প্রেশারের ভিতরে থাকতে হবে, বিকজ তার পরের দিন আবার ক্লাস। তো এমন না যে ফ্রি টাইম খুব একটা বেশি আছে। অ্যান্ড সেটা হচ্ছে আমাদের যে বাইরের MBBS সিস্টেম, সেটা হচ্ছে 5 বছরের। অনেকে জানতে চাই 5 বছরের, তো 5 বছরে প্রত্যেক ইয়ারে 2টা করে সেমিস্টার, আমাদের টোটাল 10টা সেমিস্টারে 5 বছর। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। অ্যান্ড ভিডিওটি বেশি বড় করলাম না, বিকজ বেশি বড় করলে ভিডিওটি বোরিং হয়ে যায়। তো নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার MBBS জার্নিতে আমার সাথে থাকবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।